Good afternoon, friends. Today we are going to learn about how to generate a CNC program for a 3D model part using NX software in the domain of CAM. So CAM is nothing but computer aided manufacturing. Okay. For that, so first I need to open NX software. ఓకే సో ఈ సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే సమ్ కాంప్లెక్స్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి జనరేట్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా చాలా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అందుకనే సాఫ్ట్వేర్లో జనరేట్ చేసుకుని దాని నుంచి మిషన్కి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఈరోజు మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఎ పార్ట్. నేను ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశాను. సో దానికి మనం ఎన్ఎక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ఎక్స్ క్యామ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జనరేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సెలెక్ట్ హార్స్, దెన్ క్లిక్ ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఈ హార్స్కి క్యామ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఓకేనా, జనరేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు నీడ్ టు జనరేట్ సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్. So for that I'm going file option and click manufacturing is there, right? So click OK. So this is the environment for CAM, computer aided manufacturing. So in here there are so many different types of tools are there. So these are the tools. So create tool, first one is create tool. So you can create the tool or delete the tool or edit the tool. This option is used for mainly used for to create the cutting tool. Okay, then next geometry will be used to create a new geometry of a group objects, or which can display the geometry of view operation navigator. Okay, the next operation should be whatever the operations you required. For example, if you require a turning operation, then you select a turning operation, or if you require a milling operation, you need to select milling operation. Okay, or some other operations are there. So hole milling and cavity milling planar. So there are different types of operations are available in our industries. Okay, this one is a menu tab, and so this is a program order view. So program order view is nothing but, so whatever the programs you generated orderly, so they will be displayed here. And next one is mission tool view. So what are the tools you are going to generate, those tools will be generated here and displayed here. Okay, then geometric view, what are the geometries you are having. So I will be having a MCS mill and workpiece geometry I will be having. Okay, so first I need to delete all these things. Delete. Okay, the next machining method view will be used for, so what are the programs you are generated for doing a complete conversion of this into CAM program. So for order it will be showed here. Okay, so at first we need to generate a geometry. Okay, so a mission match chestunnaru, so that mission will be selected. So milling, so planar I will select planar. So first I need to create a mission coordinate system. So for that this button is highlighted here, MCS, mission coordinate system. Then after geometry, so geometry you have to give a geometry, then next name is MCS. Click OK. So there will be a coordinate system is available here. So always put this coordinate system as high as high. Okay, so on the top of the 3D model. ఎందుకంటే సో మిషన్ అనేది లేయర్ బై లేయర్ మెటీరియల్ని కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో అందుకనే నేను టాప్ సైడ్ పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అనేది కిందకు ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వై I used this coordinate system as top of the model. Then click OK. So after successfully placing the MCS coordinate system, okay, so the geometry will be created here.
సో MCS is created successfully here. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చండి. ఒకవేళ జనరేట్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ MCS అనేది మీకు కనపడదు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ క్లిక్ జియోమెట్రీ అండ్ సో ఫస్ట్ మనం మెషిన్ చేసాము, తర్వాత ఏం చేయాలి? సో వర్క్ పీస్కి కోఆర్డినేట్ అనేది రాయాలి కదా, జియోమెట్రీ ఇవ్వాలి కదా. సో అందుకని క్లిక్ సెలెక్ట్ వర్క్ పీస్, జియోమెట్రీ and workpiece, click OK. So it will open like this. Then first one is specify a part. So which part you are going to generate a 3D program, so that part you have to select. So move the cursor to this model and it will be automatically selected. Then click left mouse button. The model will be selected like this. Okay, then specify a blank, so blank geometry. So why you are using blank geometry is, for example, so this one is a total 3D model of my project. So blank geometry యూజ్ చేస్తాం వల్ల ఏంటంటే, సో మనం క్లాంపింగ్ సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ దీని మీద అరేంజ్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది మనకి. సో ఇది కూడా మనకి మిషనింగ్ కావాలి కాబట్టి blank geometry అనేది మనం వాడతాం. ఓకే, సో ఇన్ blank geometry there are different types of blank geometries are there. సో offset and offset from the part, సో పార్ట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో blank geometry కావాలి అనేది ఈ ఆప్షన్. సో తర్వాత బౌండింగ్ బ్లాక్ వచ్చేసరికి టోటల్ సరౌండింగ్ ఆఫ్ ది 3D మోడల్ యొక్క బ్లాక్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద పాజిటివ్ XM డైరెక్షన్ 5 mm. So the XM direction will be increased like this. Okay, otherwise you increase the size of this like this. Okay, whatever the required dimensions you need, blank geometry you need to take, you can. Okay, so this is how you are create a blank geometry. Okay, the next bounding cylinder. So this will be mostly used in టర్నింగ్. సో సిలిండ్రికల్ బ్లాక్స్ ని బ్లాంక్ జియోమెట్రీ ఇవ్వడానికి ఈ బ్లౌండింగ్ సిలిండర్ అనేది వాడతారు. ఓకే, సో రెక్టాంగిల్ కి ఇది వాడరు. ఓకేనా, సో రెక్టాంగిల్ అనేది బౌండింగ్ బ్లాక్ వాడతారు. ఓకే, సో మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఇచ్చుకోండి, అదర్వైజ్ 0 పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది, ఏం చేంజ్ చేయకుండా. సో మీరు జడ్డీ అనుకుంటే ఇచ్చేసుకోవచ్చు. సో నాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను, సో ఎందుకంటే వర్క్ పీస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. సో మీకు వర్క్ పీస్ అని కరెక్ట్గా లేకపోతే జడ్డింగ్ ఇచ్చేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ నుంచి. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు హైలైట్ అయిపోతుంది. సో బ్లాంక్ జియోమెట్రీ సక్సెస్ఫుల్గా అప్లై అయితే ఇక్కడ మీకు హైలైట్ అవుతుంది. సో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోతే మీకు హైలైట్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ బ్లాంక్ జియోమెట్రీ చూసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని క్లిక్ చేయండి. సో బ్లాంక్ జియోమెట్రీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, క్లిక్ ఓకే. ఈ స్పెసిఫై చెక్. సో ఈ క్లాంపింగ్స్ అనేటివి ఎప్పుడు వాడతారంటే మిషన్ దగ్గర వాడతారు. సో ఇప్పుడు మనకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ జనరేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఇవి అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, తర్వాత మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి, సో ఏ మెటీరియల్ కావాల్స్తే ఆ మెటీరియల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ యాజ్ HST. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ an example. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ. మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేసుకోండి. సో ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట, అంతే, అంతమించి అనేది. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమైనది, మిషన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, తర్వాత వర్క్ పీస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ అయింది. అవునా, సెలెక్ట్ అయింది కదా. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఏం చేయాలంటే, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ టూల్. ఓకే, అదర్వైజ్ సో టూల్ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి, లేకపోతే సో వర్క్ పీస్ మీద, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇన్సర్ట్
go to insert, right click and workpiece. ఓకే, సో ఎడిట్ చేసుకోండి, ఎడిట్ కట్ చేసుకోండి, జస్ట్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆపరేషన్ అని ఉంటుంది, సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఆర్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను కౌంటరే కదా వేసిన, కౌంటర్ అండ్ సో మిల్లింగ్ ప్లేనర్ అంటే అంత ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద కటింగ్ టూల్ అనేది మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, మిల్ కౌంటర్ వచ్చేసరికి మనం ఏమైతే కౌంటర్ రాస్తామో సో ఈ పార్ట్ని మనం కౌంటర్ పాత్ అంటాం. ఓకే, సో ఆ పాత్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మల్టీ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మిషన్ విల్ బి presented on the axis, then this will be used. ఓకే, సో మిల్ రోటరీ, సో ఇవన్నీ హోల్ మేకింగ్ వచ్చేసరికి మనం హోల్స్ జనరేట్ చేస్తాం కదా, సో దాని పర్పస్ ఇది వాడతారు. సో టర్నింగ్ వచ్చేసరికి ఇది అదర్ మిషన్ అనమాట, టర్నింగ్ మిషన్. సో ఇక్కడ యాక్సిస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మనకి. సో మిల్లింగ్లో మనకి ఏముంటాయి, 3 యాక్సిస్ ఉంటాయి. సో టర్నింగ్లో 2 యాక్సిస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఐ సెలెక్ట్ మిల్ కౌంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్ కౌంటర్ ఆపరేషన్స్ అదే సబ్ టైప్స్ ఉంటాయి వీటిని. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ క్యావిటీ మిల్లింగ్. సో క్యావిటీ మిల్లింగ్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే రఫ్ సర్ఫేస్, రఫ్ counter shapes by removing the material planar cut level normal to the fixed tool axis కి, and part and black geometry must be define చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, it is recommended for large volume of materials and mold cavities and core dies and casting of forgings. So for that purpose we are using cavity milling. ఎందుకు, సో ఎక్కువ మెటీరియల్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయడానికి క్యావిటీ మిల్ వాడతారు. సో తర్వాత వచ్చేసరికి ప్లంజ్ మిల్లింగ్. ప్లంజ్ మిల్లింగ్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే, so it is recommended for efficient roughing out large volumes and of the material deep areas and required long tools to increase the rigidity. సో రిజిడిటీ పర్పస్ వాడతారు. సో తర్వాత కార్నర్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ వచ్చేసరికి కార్నర్లో మనకి ఏమన్నా మెటీరియల్ ఉంటే రిమూవ్ చేస్తానికి కార్నర్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ వాడతారు. రఫింగ్ మీన్స్ సో ఫాస్ట్గా మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు. సో స్మూతింగ్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో తర్వాత వచ్చి రెస్ట్ మిల్లింగ్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. సో జెడ్ లెవెల్ మిల్లింగ్ ఇవన్నీ ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఏరియా, కౌంటర్ సర్ఫేస్. సో మీకు ఇక్కడ అన్ని ప్రీడిఫైన్డ్గా చూపిస్తున్నాయి కదా, సో హైలైట్ అవుతాయి అనమాట. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే అక్కడ చూసుకొని చదువుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ so count step areas. So all these are all the subtypes of operations of mill counter. So మనకి కావాల్సిన క్యావిటీ మిల్ కాబట్టి రఫింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ క్యావిటీ మిల్, the next location, the program is, so what type of program you need to generate. సో NC program కాబట్టి ప్లీజ్ సెలెక్ట్ NC program. సో ఇక్కడ టూల్ కనపడుతుంది కదా, సో టూల్ అనేది మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ యూ విల్ సెలెక్ట్ లాటర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ జియోమెట్రీ. సో వర్క్ పీసే కదా మనకి. దెన్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఉంది. సో మెథడ్లో మనకి దే ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో మిల్ ఫినిష్, రఫింగ్, సెమీ ఫినిష్, నన్ను. సో మీకు ఏది కావాలి అది. సో నేను ఒకటే మిల్ ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో మిల్ ఫినిష్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. అదర్వైజ్ 2 ఆపరేషన్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు రఫింగ్ ఇచ్చుకోవాలి, మెటీరియల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రఫింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో మెటీరియల్ మనకు తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఫినిషింగ్ ఇచ్చేసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్. ఓకే, సో క్యావిటీ మిల్ క్లిక్. ఓకే, సో మీకు అలా చేసిన తర్వాత మీకు ఆల్ జియోమెట్రీస్ లైక్ డిస్ప్లే లైక్ దిస్. సో జియోమెట్రీ వర్క్ పీస్ ఇక్కడికి మనకి ఆల్రెడీ వర్క్ పీస్ వచ్చేసింది. సో ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, సో ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్స్ స్పెసిఫై చేసాము. ఇక్కడ హైలైట్ అవుతాయండి మీకు పార్ట్స్ కానీ బ్లాంక్ స్పెసిఫై చేసినా కూడా. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ స్పెసిఫై ఏ కట్ ఏరియా అన్నాడు. సో ఏ ఏరియాలో మీరు మిషనింగ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నారో సో ఆ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఫర్ దట్ we need to click on this option. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ మెథడ్ ఫేసా లేకుంటే ఎడ్జ్ బౌండెడ్ రీజన్ అనేది. సో ఫేస్ అనేది ఇది ఫేస్. సో ఎడ్జ్ బౌండెడ్ అనేది గోయింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎడ్జ్ బౌండెడ్. ఓకే, సో మనకు ఫేసే కావాలి కాబట్టి సో టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫేస్, సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఆబ్జెక్ట్.
ఇదే కదా మనకు కట్ అవ్వాల్సింది. సో ఇది మొత్తం అజ్యూమ్ లైక్ దిస్ మొత్తం బ్యాంక్ అనుకోండి. సో ఇది మనకు కట్ అవ్వాలి. సో కట్ ఏరియా స్పెసిఫై చేశాను నేను. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇది ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా టూల్. సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద టూల్. So that tool will be none here. So I need to create a new tool. So there is an option called create new. Please click on that option. So in here, so type is mill counter or mill panel, give whatever it may be. So there are so many different types of tools are available here. So while selecting one by one, okay, so please give, and then next, so tool subtype is nothing but type of tool, whether it is a flat or round nose or some other sharp edge corner nose tools. Okay, so this one is a flat tool, mill tool, and this one is a chamfer tool. So the chamfer tool is used where chamfer is required. Okay, the ball mill tools. So ball mill tools are mainly used for smoothing the surface of the tool. Okay, then next spherical mills and barrels. So T-cutter tools. T-cutter tools are used for T-slots. Okay, so I'm selecting as a plain mill, so that's why I'll select as a tool called mill. Then next generate machine, then click OK. So that the tool will be displayed like this. So ఇలా మీకు టూల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ యువర్ టూల్, సో ప్లీజ్ select this one. So here, okay, so then next these are the tool diameters and parameters which will be edited here. Okay, so on the first tab, so you will be having a tool like this. So diameter, first option is diameter. So how much diameter you need to give your tool. So please edit like the tool. So I'm giving it as a 5. Okay, so basically this is a carbide tool, so I'll give 5 mm as a diameter. So lower radius, if lower radius present, so then you will give, otherwise leave it as it is. Okay, so taper angle is there. So taper angle is nothing but the angle between shank and flute angle. Okay, this one is the taper angle. So lower radius is nothing but edge of the flute. So this one is a flute, and okay, this one is a flute. This is a flute, and this one is a shank. So and then tip angle. So tip angle is nothing but the angle between. So angle between the workpiece touches the tool and gap between the flute. This one. So the angle between this one and this is called tip angle. Okay. So length of the tool. So length, how much length you want to give, you can give. So this one is the default. I'll make it as this one is default. Otherwise, you are edit 60 as my length. Otherwise, you so సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే మీరు 80 ఇచ్చుకోవచ్చు. Okay. So the next flute length is length and flute length. So flute length is nothing but the cutting length. Okay. So from here to here is called flute length. So from here to here is called flute length. So flute length is 50, or otherwise you give 40. So the flute length will be changed like this. Okay. So change in kada. Then next, number of flutes. So number of flutes is nothing but number of cutting edges. So basically these tools will be having 4 cutting edges. Okay. So the next material of the tool HSS, please give carbide coated tool or carbide tool. Okay. Click OK. So steel kada మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది, సో అందుకని కార్బైడ్ టూల్ ఇచ్చాను. సో HSS కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో తర్వాత షాంక్, these are the shank parameters and hold parameters and some other parameters. Okay, click OK. So by clicking the OK button, you have successfully generated a tool.
so which will be highlighted here. Okay, or if you want to edit the tool, then click simply edit and modify the details. Okay, తర్వాత then after, so tool axis, you need to select tool axis is always ZM axis. Okay, this one is the ZM axis. So always tool will come top side of the workpiece and do the required operation, and it will go like top right direction. Okay, then after path setting, so in here, so path setting is nothing but whatever the uh, path the cutting tool will move. So this is the path, right? So this is the path and the cutting tool move like this. Okay, for that, so method is mill finish. సో మీకు అంతకుముందు మనం సెలెక్ట్ చేసాం కదా మిల్ ఫినిష్ అని, సో అందుకని మిల్ ఫినిష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అదర్వైజ్ యూ గివ్ మిల్ రఫ్ సెమీ రఫ్, whatever you want to give, you can give. Okay, తర్వాత కట్ ప్యాటర్న్. సో కట్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ nothing but there are different types of patterns are there. Cut pattern, so first one is follow part. Follow part is used to follow the path of the part. Okay, whatever the path is given by the part, so those will be followed by the cutting tool itself. Okay, tarvata follow periphery. Periphery is nothing but outer surface of the workpiece. So tarvata profile. So profile, so cut pattern is profile means the profile will be cut like whatever it may be. Okay, so that's a jig. So jig is nothing but jig option is used where, so pacing operation is done. If at all pacing operation is done, jig option is used. So ఈ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎలా ఉంటుందంటే ద కటింగ్ అనేది ఇలా కట్ అయింది, సో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ ఇలా కట్ అయింది. సో అలా సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, జిగ్, దట్ వన్ ఇస్ జిగ్. సో నెక్స్ట్ జిగ్. సో జిగ్ జాగ్ ఆప్షన్ అనేది ఎలా అంటే, సో మనం ఫస్ట్ ఇందాక మనం జిగ్ అనే ఆప్షన్ ఇలా కట్ చేసి, సో ఇలా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ అన్కట్ ఏరియా కదా ఇది, సో మళ్ళీ కట్ చేసుకుంటాం ఇలా. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెలింగ్ డిస్టెన్స్ యొక్క టైం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, అవునా? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ దట్, సో జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ యూజ్డ్. సో దిస్ జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ విల్ బి లైక్ గోస్ లైక్ దిస్, and then after, so it will not going like this, so it will go to directly next step and then return back to the home position. Then click go to like this and like this, like this, like this. Okay, so I don't need all these things, so I'll just simply follow the path. So step forward, percentage of tool flat. So మీకు డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అనేది ఎంత కట్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూల్ని బట్టి బేస్ అయింది. ఓకే, సో 50% ఆఫ్ ద టూల్ విల్ బి డెప్త్ ఆఫ్ కట్. సో ఎందుకంటే the tool will be contains that much of strength only. Okay, so then common depth of cut is constant, it will give, and maximum distance is, so for example this one is a 5 mm tool, right? So I'll give 2.5 mm thickness. Okay, then next cut level. So cut level is nothing but, so levels, what are the levels which will be presented on cutting by cutting the condition. Okay, so these are the cut levels of our work part. Okay, from here to here, that's it, right? So on the first tab, ranges type is please select automatic. Okay, cut level is constant and common depth of cut is constant. So here we will give 50% of the cutting tool depth of cut will be generated. Okay, then next jersey is nothing but from here to here, the length, the depth of cut, total depth of cut is, so 20 mm is displayed. So this point is 20 mm, so that is displayed. Okay, automatically displayed. Then next so range of depth is 10 mm, so the total is 20 mm. So మనం 10 mm వరకు డెప్త్ అనేది కట్ అవ్వాలి, అంతేగా. సో measure from top level, so from here onwards, so always select top level and depth per cut 2.5. సో అదర్వైజ్ మీరు ఇంకా తక్కువ ఇచ్చామనుకుంటే ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఓకే, ఇంకా మిగతా ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, cutting parameters. So cutting parameters is nothing but what are the required parameters
for doing the operation. So we need to select stock and corners and edges, stocks, connections. So these are all the operations which will be presented here. సో నాన్ కట్ మూవ్స్ అనేవి ఎప్పుడు వాడతారంటే మీకు ఏమన్నా మధ్యలో క్లాంపింగ్స్ కానీ అడ్డం వచ్చినప్పుడు, లేకుంటే వర్క్ పీస్ అనేది కటింగ్ టూల్కి టచ్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో అలా వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎంగేజ్మెంట్ టైప్ ఎలికల్, సో ఎలికల్ కానీ అదర్వైజ్ సో ర్యామ్ షేప్ ఆర్ ప్లంజ్ షేప్. సో మీకు కటింగ్ టూల్ అనేది ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దాని ప్రకారం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, తర్వాత నాన్ కట్ మూవ్స్లో ఇంకా రిట్రాక్ట్, స్టార్ట్ డ్రిల్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ డ్రిల్లింగ్ గురించి. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఫీడ్ అండ్ స్పీడ్, సో ప్లీజ్ మెయింటైన్ safe speed and speed for this. So cut rate will be 250 rpm mm. Spindle speed, so if you want to get define spindle speed, you can define here, otherwise leave it. Okay, so ఇవన్నీ మనకి ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేస్తాయి. సో అక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ మిషన్ కంట్రోల్ టూల్, స్టార్ట్ పాత్ ఈవెంట్ అండ్ సో స్టార్ట్ పాయింట్ మనం ఇచ్చాము, ఎండ్ పాత్ ఈవెంట్ కూడా ఇచ్చేసాము. ఇక్కడ ఏం చేయాలా, సో ఫాలో ద పార్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సో ప్రోగ్రామ్, సో వాట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ మిషన్లో జనరేట్ చేయాలంటే ఎన్సి ప్రోగ్రామ్, ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్. సో దెన్ క్లిక్, సో హియర్ సో generate, then click generate. So this button will represent so whatever the parameters up to now you are generating, so those will be generated at single time. Okay, then click OK. So it will get getting processing. Okay, it will take some time to generate a program, to generate a path. Okay, సో ఇలా మనకి పాత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మనం ఫాలో పార్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి పాత్ అనేది ఇలా వస్తుంది. అది జిగ్గిస్తే ఇలా ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత మనకు కావాల్సింది, సో ఇప్పుడు జనరేట్ చేసాం పాత్, ఇప్పుడు అది కరెక్టా కాదని తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెరిఫై పాత్ కొట్టుకోవాలి. ఓకే, క్లిక్ ఓకే, వెరిఫై పాత్. సో మనకి ఇక్కడ they are showing some red lines and sky blue lines and dark blue lines, right? So these red lines are rapid motion lines, so these blue lines, sky blue lines are cutting motion lines. Okay, so మీకు ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. So this one is first layer, second layer, third layer, so total 4 layers and fourth layer. So because this point to this point is 10 mm and I am giving depth of cut is 2.5, so that's why 4 layers will be occurred or produced here. Okay, then next click 3D dynamic and show color by thickness and animation speed. You should decrease the animation speed. Okay, so check all these parameters. Okay, then click play. So play automatically, it will generate a program and play like this. Okay, సో ఇప్పుడు మీకు కటింగ్ టూల్ అనేది అలా కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫాస్ట్. సో 10 mm అనేది లేయర్ బై లేయర్ మెటీరియల్ అలా రిమూవ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఏం ఆపరేషన్ ఇచ్చాము, ఫినిషింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో అది ఫినిషింగ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకా మేకప్ ఫాస్ట్గా అయిపోతాను. ఓకే, సో ద మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుందా, సో ఇది బాటమ్ మెటీరియల్, సో ఇది టోటల్ బ్లాక్. సో బ్లాక్లో మనకి హార్స్ షేప్ అనేది ఇలా జనరేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది, కట్ చేసుకుంటా. ఓకే, finally you get a 3D model like this. Okay, సో మనకి అర్థమైంది కదా. సో ఇవన్నిటివి కటింగ్ టూల్, సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకే వెళ్తుంది అనమాట.
సో ఇంకా తక్కువ కటింగ్ ఇంకా తక్కువ డయామీటర్ తీసుకుంటే మనకి సో ఈ మెటీరియల్ కూడా కట్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో ఇక్కడ మెటీరియల్ కూడా కట్ అయిపోద్ది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వెల్. ఓకే, సో then click OK. Okay, then after click OK. సో మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోయింది. సో మనకి ప్రోగ్రామ్ జియోమెట్రిక్ వ్యూ ఎక్కడనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ మీన్స్ మిషన్లోకి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఫర్ దట్, so please select this operation, and there will be a post process option is highlighted here, right? So please select that one. So manaki ఏ machine, so for example milling 3-axis machine. Okay, so ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి ప్రాసెసర్ అనేది ఇది, సో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి. సో ప్లీజ్ give name horse and click OK. Click OK. So program. Okay, and ఇక్కడ ఫైల్ టైప్ వచ్చేసరికి MPF. సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో MPF అనేది అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 3-axis MPF. సో బ్రౌజ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. సో మనకి ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ. సరే, డెస్క్టాప్ మీద చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో పోస్ట్ డిఫైన్ ఉంది కదా, సో ఇది మెట్రిక్ కానీ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ సో లిస్ట్ అవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దెన్ క్లిక్ అప్లై, క్లిక్ ఓకే. సో ఓకే చేసిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు జనరేట్ ఏ CNC part programming. Okay, so it is generated like this. So all the G codes and M codes are generated like this. Okay, for that particular part. సో కనపడుతుందిగా మీకు. సో దీన్ని మీకు కావాల్సిన విధంగా ఎడిట్ చేసుకుని మిషన్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దీన్ని సేవ్ చేయాలనుకుంటే Ctrl+S. ఓకే, దెన్ డెస్క్టాప్. సో హార్స్ program, then click save. Okay, సేవ్ అయిపోయింది. సో సేవ్ అయిపోయింది కదా, then click OK. సో మినిమైజ్ చేసి, సో మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసి ఇదే కదా, సో దాన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కొడితే సో మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది సేవ్ అయింది, ఇందులో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. 70 ఫర్ హోమ్ పొజిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఆర్ ఎడిట్ ఆల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సేవ్ అండ్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి మిషన్లో మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ we are going to generate a CNC part programming for a 3D model part using NX software with the help of a CAM domain. Okay, so this is all the CAM domain process anamata. Okay, so this is a CAM version. So okay, if you like the video, if you like this video, please share, subscribe and like the video. Thank you.